Okay, so Louise, if you could tell me, first of all, the International Union of Architects, what is your role, what do you do, and why are you here in Cancun? Okay, the International Union of Architects consists of 124 countries in the world, and in the five regions of the world, and we represent something like 1.4 million architects worldwide. It's made up of member sections who are the major architectural institutions or chambers or associations in each country. And what can architects contribute to the climate change debate? Why are you involved in climate change? We're involved with climate change because it's really important that as architects we build in a simpler way, that we realise that we need to try to use local materials, that we need to detail in a simpler way, that we need to remember that the local climate and build for the local climate and stop needing artificial means of ventilating and heating and cooling our buildings. The people, our forebears, knew how to do this instinctively. They always did it. And from the 1960s on, we have started to rely on air conditioning. We've sealed our buildings up, and that's a disaster. We should have natural ventilation. We can do it. We know how to do it. And we need to have a simpler life, and we need to remember that we're building for the community, not for the architect. It's really, really important. And we know how to reduce the amount of carbon dioxide in our buildings just by detailing and building better and designing better. You presented a policy document last year at Copenhagen. Has that had any kind of impact? Are people paying attention to what you were saying in that document? Yes, all our member sections, 124, we've asked them to answer some questions about whether they have a sustainability for design policy within their own institution, whether they work with their governments to make this happen. Does their government have a policy or not? If they don't have either of these, do they want to get one? What are they doing themselves? How are they making their own architects aware? And if they need help from us to produce a policy or a strategy, because we know we have to do something about this, and it's possible. So we're in the middle of gathering the answers for this questionnaire, so that when we have our World Congress next year from the 25th of September to the 1st of October in Tokyo, we can go to the Congress and our great big General Assembly, which we have every 3 years, and have a new strategy to put to them of where we're going further with this and what we really think we're going to do. And we are trying to gather examples of good results from this so that all the architects and the other professionals who come to our conference and people's wives and husbands and students can see what can be done in a better way, so that we are much more responsible, because as architects we are responsible. We're responsible for people. We're building for people. We're not building for us. And we need to make sure that we give people good buildings that they enjoy in a good context in the landscape. It's not just the building, it's the whole milieu. Are you happy with that? Okay. ¿Tenemos cinta todavía? Bueno, Mauricio, si me puede explicar la importancia de que los arquitectos estén involucrados en el debate del cambio climático. Claro. Mira, lo que acaba de comentar la presidenta en inglés es un poco el aspecto relacionado a la arquitectura, o sea, nuestro trabajo profesional. Sin embargo, no trasciende más allá. La verdad es que a nivel mundial, de lo que se construye en el mundo, los arquitectos participamos entre el 2 y el 4% nada más. O sea, las ciudades se crecen por sí solas, sin un orden, sin una planeación, y realmente provocando la mayor parte de la contaminación. Si hablamos del tema del cambio climático, en realidad es generado por las ciudades en su contexto completo,
no es la industria sola o los autos solos o el aire acondicionado solo, es todo el conjunto de la ciudad lo que produce este cambio climático. Y no lo estamos atendiendo de esa manera, se atiende separadamente. Entonces lo que buscamos es un poco llamar la atención al tema de lo que hay que organizar, lo que hay que poner a trabajar bien es a las ciudades en su conjunto. O sea, pensar que la arquitectura, si bien es una profesión considerada artística, en realidad produce bienes para satisfacer las necesidades de la gente. O sea, ok que sea artístico, que sea bonito, pero en realidad tiene que funcionar. Y realmente lo que se ha hecho hasta la fecha no está funcionando, y sobre todo en el tema de la ciudad completa. Las distancias que se están provocando para recorrer de un lugar de trabajo a su casa son cada día mayores y son provocadas precisamente por esta falta de entendimiento de cómo debe funcionar la ciudad moderna, cómo debe, claro, usar todas las tecnologías de los edificios nuevos para no contaminar en lo nuevo, pero ya tenemos bastante que está contaminando y eso hay que cambiarlo. Y la única forma que vemos de cambiarlo es realmente con la participación de la sociedad organizada y obviamente con los gobiernos. Pero también tenemos problemas con los gobiernos, inclusive algunas fallas con las Naciones Unidas. El programa de Hábitat deja algo que desear en el tema de la ciudad completa. El trabajo es enorme, lo entendemos, pero hay que atender todo. Yo hago un poco la comparación de como un enfermo que tiene varias enfermedades. Si no se le atienden todas, de algunas de ellas va a morir. Entonces, este aspecto de la ciudad, del funcionamiento de la ciudad, inclusive del equilibrio mental de las ciudades y el desequilibrio que provoca en la gente, es fundamental. Y eso es toda la arquitectura. O sea, el conjunto de arquitectura individual forman la ciudad, y la gran obra de arquitectura es la ciudad completa, sea hecha por quien sea, arquitectos o no arquitectos, es una realidad. Y el problema es que está hecha realmente con muchísimas deficiencias y con la falta realmente de capacitación profesional que dirija todos estos aspectos. Es global, no es una cosa suelta, debe ser una integración de todo, y creemos que obviamente el desarrollo urbano, la planificación del territorio, debe ser hecha por profesionales entendiendo el papel social, el papel humano de nuestro trabajo y el compromiso, como decía nuestra presidenta, de satisfacer a las personas, a la gente, que al final de cuentas van a ser los últimos usuarios de nuestro producto, y el conjunto es la sociedad que usa las ciudades, ¿no? Muchas gracias. Thank you very much.